sikuwa nasikia uchungu. Wakaniambia wataniweka maji ya uchungu. My God. So I labored for 50 minutes, but 50 minutes of seeing death. Kichwa ishatoka lakini cord ina hold back because imemtighten ndani. Hi good people, how are you doing? Welcome again to my YouTube channel. I know I said this year I'll be posting a lot, and hoping that's going to be the case. I'm trying my best. So this particular video will be about my delivery journey, that period of when I was delivering my baby girl. She's now 3 months, like a few days to 3 months. That's when I'm posting this video. That's when I'm getting the courage to talk about the journey, or rather that process. Yeah, so as many of you may not know, that I'm not a first-time mom. My first baby is 3 years 8 months right now. In fact, it's 3 years 9 months. Yeah, he's 3 years 9 months, and now my second baby is 3 months in a few days. So their pregnancies were not the same. In fact, nothing was the same at all, apart from the baby outcome, like the baby themselves having to belong to the same mother. That's the only similarity. I will make another video showing you, or telling you, highlighting the things or the differences between the two pregnancies. But this particular one, let's just talk about the journey of my second baby, which at least most of you know, because most of you saw the pregnancy from when it was very small to when the baby was delivered, and even now I continue posting the baby and the pregnancy. Enough of all that. So I was induced. I say that I was induced, and that was something I didn't know how it happens, because you see, the first baby I had just a natural labor, normal delivery, like that. But this particular baby, I was induced. My second born, I was induced. So I was going back to the clinic, which happened to fall on exactly the 40th week. When I reached 40 weeks, that's when my clinic was. And then I went to the hospital. So when I went to the hospital, the doctor just told me that I need to be induced. Actually, immediately I walked in to the doctor's room, he asked me, "Hey mama, nasi kwani umepitisha siku?" I was like, "No." He said, "Hey, it looks big." And then I got worried a bit. I can't remember what else he said after that, because I felt, I don't know what I was thinking, so I can't remember what his reason for induction was. But anyway, I ended up being induced. So he said that, and I was like, okay. So he told me I'll need to go back home to ask someone to bring me my items, because I had not carried any baby items. I was not going to deliver that day. Actually, it wasn't even in my mind. Anyway, so he says, send someone to go bring the things and all that. And that's what happened. So that was on a Saturday. At around 11. So I couldn't even eat lunch that time. I think I was very nervous. So I was admitted in the wards at around 3 p.m., around 3-4 there. That's when I was admitted, and then I went and stayed in the room. They were just checking my vitals. I think the pressure, the temperature, something, those stuffs. After every 30 minutes. And that was okay. Then I kept asking them, "Kwani, what time are you going to induce me, you guys?" And they said, "No, we have to keep checking your vitals to make sure everything is okay before the induction. And then induction needs to be inducted at night, if there is a word like inducted at night." I don't know what the reasons were. I think I wasn't listening very well. Coming to think of it, I wasn't even in my sober mind. So that is what happened. So at around midnight, that is when, no, 10 p.m. of Saturday night, that's when I was induced the first time. So my induction was going to be some liquid, some solution in 200 ml, but I was supposed to take 25 ml every 2 hours.
every 2 hours for like 8 times. So every 2 hours, 8 times, which was supposed to end the following day at around, I don't know if the same time or something, because the last induction was the following day at around 12 p.m. Yes, 12 midday. So every 2 hours, they would give me that 25 ml solution, and I would take it. For the first like 3, 4, 5 intakes, I couldn't feel anything. I wasn't feeling anything. So they kept asking me, you're not feeling anything? No. So I would ask them, ni nini inaweza fanya, ni nini itafanya, what's the worst that can happen when an induction fails? Like, ikikosa ku bring out labor, ni nini worse inaweza happen? And I mean, let's just wait, let's not overthink, let's just wait. And I used to ask that kila mtu mwenye alikuwa anaingia kwa hiyo, nilikuwa namuuliza, in case induction ifail, nitafanya nini? Aya, akaniambia tungoje tu. So I think after like the 6th time though, I started feeling not pain. Mimi sikuwa nasikia uchungu at any point. Nilikuwa nasikia kustretch. You see the way unaweza sikia pressure. So I would feel pressure huku chini, like the tummy inakuwa mzito. Una get? So the tummy inakuwa mzito kabisa. So ikikuwa mzito, that's when I would feel some type of tightening. Unasikia nika tighteniwa, inakuwa mzito, and then it would go away. So nikaamua nitahesabu inakuja for how many seconds na inakuja after how many seconds. Nikaona hiyo pattern kuna venye inafanana, but nikapewa hiyo solution hadi ikaisha, na I don't think wangenipa ingine, walisema hawezi kupa ingine, so ikaisha. Maybe kama ningeinduciwa tena ingekuwa the natural way, ile ya kuweka kabaluni. Nilikuwa nimesoma kidogo something kabaluni, it opens the cervix, kitu kayo, but sidhani wangenipa hiyo solution tena, but luckily ili work, so sikupewa, hatukufika hapo. Sasa nikamaliza hiyo nini, nilikuwa naanza kusikia uchungu, so ananiambia nianza kutembea. At that point nasikia some kauchungu kidogo, some tightening, but ni kitu bearable, si uchungu yenye hadi uwezi fanya anything. Mimi nilikuwa nasikia najisikiza like 30 seconds hivyo inaisha. So for me it wasn't real pain. Haya, so after hapo wakaniambia enda huko labor ward tukakupime. So venye nilipimwa, I was 2 centimeters dilated. Nilikuwa nimefunguka for 2 centimeters. So wakaniambia toka hiyo utembee alafu urudi tukupime tena. At around that time ilikuwa 4 in the, that time it was 1 p.m. At around that time ilikuwa 1 p.m. Wakaniambia enda utembee because uko 2 centimeters, then you come back. Then I went. After 2 hours nikaenda kupimwa tena, which was around 4ish there. 4ish, I was 4 centimeters dilated. Then wakaniambia enda utembee hivyo like that. But I wasn't walking like around the hospital. I was just in my room. So from 4 nikatembea in the room, just going around like a small table that was there. And then again at 6 p.m. of Sunday, I went back to wapime nimedilate how many centimeters. That's when walipata niko 6 p.m. Jioni, I was dilated 6 centimeters. That nurse or whoever was attending to me akaniambia, now tutakuweka maji ya uchungu. Hui. Hey. I know nimekawia bila kuongea hii story. I don't think I was ready, but now I'm ready, but I still feel some type of way nikikumbuka hiyo story. Wakaniambia wataniweka maji ya uchungu. My God. Yeah? Have you ever visited hell? Unaenda hivi unakanyanga kwa mlango ya hell and then you decide no, acha nirudi nione kama huku ndio kuzuri. You find no. Oh my God, that thing. So from 6 p.m. Excuse me. From 6 p.m. wakaniongeza maji ya uchungu. Let me tell you, I don't know. Maji ya uchungu kwani inakuanga imeongezwa kaushitani kidogo, kapilipili.
kalusifa kidogo, because that nini is painful. Hiyo maji inaanzanga kufanya kazi immediately. Hiyo sindano imeweka hiyo, and then they plug it hapo kwa hiyo maji, and then they hang it there, immediately it starts working. Sijui hiyo maji inakuanga imetengenezwa na nini, because that water ilikuwa uchungu, my god. So when waliniweka hiyo maji 6 pm, wakaniambia nao tembea hivyo tuone kama itafunguka. At that time remember niko 6 centimeters. Hey, nikaanza safari ya kutembea. Luckily my friend was around, so she helped me walk around hivyo, holding me like that, na kuwa ameshikilia that thing that yenye wamehang hiyo ako kachupa kamaji ama nikapepa kamaji hapo, so anaishikilia hivi, anasukuma nayo, you understand, because inakuwa under 2 wheels, you get. So tunaenda hivyo. Let me tell you, let me start sweating. Hey, let me start feeling pain. Ooh. And I forgot to tell you that before sasa they eka maji ya uchungu, walikuwa wameshanitoboa maji. I hear people saying that hiyo maji ni uchungu, but ami haiku uchungu. Kutoboa hiyo maji mi hata iko uchungu hata ngo. Hata kupimwa like how long you have dilated, mi hata iko uchungu anything. Haya, so nikaanza kutembea, ninatembea hivyo, kutembea. Do you know, from, let's say from hapa hadi to hapa, I would take like 5 minutes to walk from here to here, because this is how I would walk. I would drag my feet, hata sikuwa nainua miguu juu hivyo. So sasa hiyo nasikia uchungu, and then my pain haikuwa ya mgongo. You see the way wa mama was, actually ya my first baby ilikuwa uchungu ya mgongo. This time wasn't uchungu ya mgongo, ilikuwa ya hapa mbele, because my pregnancy was, my baby bump was so big, and then it was like imehang, so there was a lot of weight here, because even now nikifanya kazi mingi kuna venye nasikianga ka stitch hapo chini hapo kwa hiyo bikini line. Haya, so I'm telling my friend nisugue tumbo. Then kuna mama alikuja, I think to a visitor or someone too who was not a doctor there. Akaniambia, nini, unajua mtu hafai kusuguliwa tumbo, mama anafaa asuguliwe mgongo. I was trying to tell her, mimi sisikii uchungu kwa nini mgongo, nasikia kwa tumbo. Mimi nataka kusuguliwa tumbo. Akatuambia hapana. Mumsugue kwa mgongo, kwa mgongo. Then we said, ni sawa, huyu ni mama, she has more experience, or hata sijui, acha tutufanye kenye nataka juu mimi I just want to get this baby out of my body. You get. So we would walk a step hivi na hakuna pali nainua miguu. Sometimes the pain was too much that I would pull my friend's hair. Her name is Tess. I would pull her hair, hata sijui kama alingoa nywele. Nilimngoa nywele. Pengine akuja tuambie if any of her braids zilitoka. Sasa hiyo nimesweat. Mimi hata sidhani, hata I didn't know na kuangana sweat mingi. Nilisweat. Ile top nilikuwa nayo juu nilikuwa na sports bra, kimekuwa wet. Hiyo kinguo kyao kia maternity kimekuwa wet. Slippers ni wet. Hata sijui kama ni ile maji bado inaendelea kutoka, ama ni damu, ama ni kukojoa. I don't know. Like I'm all messy. Haya. So I labored for 50 minutes, guys. That was easy, right? Haikuwa easy. Those 50 minutes were not easy. Those are the hardest or the most painful minutes of my whole life. Miss this uchungu kama hiyo guy. Yes, I labored for 50 minutes, but 50 minutes of seeing death. That thing was painful. Nikaenda huko. So nimetoka ka distance ka few meters for 50 minutes. So for some reason niko like, nasikia popo. Hey, miaki something kapana. So at that time I started feeling ni kama nataka kwenda number 2, because I think that's how you feel when the baby is coming. I think it's the normal thing. So wamejaribu kunirudisha huko kwa ward sasa, ndio basi nisizalie hapo, you know. So there is Tess on this side, my friend, and then there is my partner on this side. So nikama amejaribu kunibebania ndio at least niko nimefika kwa bed ya
ya delivery hapo. So wakanifikisha, I don't even know kama nilipupu ama sikupupu, I don't know guys. Vitu zingine. So finally nikafika huko. So ule nasi tulipata kaniambia panda bed. Nikapanda. Sasa ilikuwa time ya kupush. Hata I didn't push for long. I think hata ikuenda more than 2 minutes. So ako like push. Sasa I think kichwa ilitoka ya mtoto. But the scans previously, the scans would show at some point the scan iwaionyesha that the umbilical cord iko loosely around the baby's neck. So my fear was ikiwa in tighten. So that time I was admitted that day on Saturday. We did a scan and tukaona the cord is no longer on the neck. So sijui ilikuwa wapi, but maybe somewhere. So after kichwa mtoto imetoka during delivery, hiyo cord kumbe I think venye ilikuanga around the neck, badala ya kutoka hivi, you see venye unaweza kuwa na kamba, badala itoke hivyo iteremke chini. I don't know if you're getting, the kamba is around like this, so ime surround shingo ya mtoto, so badala itoke hivi ikashuka chini. Unajua ikafanya nini? Ikatighten sasa mwili ya mtoto, nika imemfunganisha, you get. So kichwa ishatoka, lakini cord ina hold back because imemtighten ndani. Kai, so that doctor is telling me push push, alafu ananiambia push, sisikii kupush. So namwambia mimi sisikii kupush, ananiambia Rose, utaua mtoto. Sisikii kupush, sasa na push nini? You feel the push, how you feel the pain, ama sio the urge to push, ndio you push. So me sisikia, ilikuwa imepotea for a few seconds, luckily ilikuja. And then that doctor started calling another doctor. Unajua haizi niacha hapo. Akibambu zingine ni za God. So haizi niacha hapo ati aende akamuite. So she was like shouting. And then my friend says ako hapo. Hata sijui alikuwa anaangalia wapi at that point. Sijui if she was looking at the baby's head, ama she was looking at me, ama alikuwa anaangalia wapi, I don't know. So finally akaita that other doctor na wakakuja sasa wakanisaidia. Luckily I felt the urge to push and I finished pushing, and then the katoto akasikia and then kakaekelewa hapo, and that was so lovely. And that's how the pain went away. The moment walitoa katoto kakaekelewa hapo, that's when the pain, like it goes from 1000% to 0. Pain went away. That's not the end. Usifikiria hapo ndio mwisho. That's not the end. So after mtoto amekelewa, wamekuchukua, wamemweka pale sijui kwa hiyo mashine yenye inatoanga joto, after wamempanguza, kamekelewa pale, nasikia tu kanalia, then kakanyamaza, kakaanza tu kurusha miguu. The baby was okay in short. Now it's to work on the money, ndio I make sure I go back to the ward. Okay. So they looked and they said I didn't have a tear. So sikuraruka hivyo ndio walisema. From hapo wakaanza kuangalia, kuaccess, kufinya tumbo, kutoa clots, nini. Everything was fine. Everything was fine at that point. Haya, na nikamaliziwa mimi, nikapanguzwa na nikavaa gown safi, nikaambiwa ndio relax kwa ile kitanda hivyo. Acha nikwambie, acha nianze kutetemeka. Gosh, sijui kama ni side effects za hiyo maji ya uchungu. Like I was shaking like this. Unaona venye unaweza shake hivyo, like the whole body hivi. Like I'm sure hata singe hold kitu hivi. I'm shaking. Wameniongezea mablanketi ndio niache kusikia baridi juu I was feeling cold. I'm shaking like this. Hivyo, like I'm shaking the whole body. Wakaniekelea mablanketi, nothing was working. So wakakao the kitchen, niletewe vitu moto, chai moto, maji moto, hivyo nikunywe. So hiyo natetemeka hivi na mtoto wako pale hapo. Lakini nilikuwa naona mtoto na the baby was okay, but nilikuwa na shake, nimetetemeka hivyo kabisa. So wakanitishia vitu moto na kunywa, at least naanza kufeel some type of way, nimeongezewa mablanketi hivyo. But I was bleeding. I was feeling the bleeding. Sijui kuna you can feel like inatoka, like venye unaweza ekelea mkono hivi maji ya mwagike hivi. I could feel I'm bleeding like that. So maji inatoka,
damu inatoka hivyo, na I could feel ni mob. But sasa mi nasema si ni venye ni venye hapa niko nimetoka kudeliver a few minutes ago, so of course what do you expect? Haya, so after kukua warm enough nikaacha kutetemeka, it was time for me to go back to the ward after like an hour ama sikumbuki poa hivyo. So nikasimama. At that time mwenye alikuwa na mimi when I was delivering alikuwa shaenda home, shift yake shaenda, ameniacha nikiwa in a stable condition, ameenda. So nurse mwenye alikuja akaniambia, "You umekuwa hapa for a while, it's okay, we take you back to the ward upumzike huko, usishawe saa hii, you will shower later because saa hii hata una nguvu," which was okay. So nikaambiwa nisimame ni waone, like nisimame. I think ni kuangalia huko na nguvu nituka hiyo. Let me tell you, venye nilisimama taking 1 step 2 3. Hata sisi kumbe hata nakuwa na damu mingi hivyo. Maji, damu ilikuwa kama maji hivyo. Venye nime step 1 2 3 4 steps. Damu ilikuwa hivyo kama maji. Imenifuata hivyo. Huyo nasa akaniambia, "That one is not normal. It's not normal." Panda kitanda. Nikapanda kitanda. Wakaanza kuniambia this is not normal because the pad nilikuwa nayo ishaja na nilikuwa nimeongeza nyingine ishaja. So wakaniambia that's not normal. Wakanirudisha pale. The only lack nilikuwa nayo ni sikuwa nimetia. So hakuna stitches, so hata wakinifinya tena sitasikia hiyo uchungu ya stitches. So nikaenda nikafinywa, wakatoa hizo uchafu tena, madamu, maclot, and then wakaniambia rudi kwa ile kitanda. Nikapanda hiyo kitanda. So nikajisikize tena, alafu akaniambia simama tuone. At that point luckily sasa ni kama walikuwa wamefinya enough, there were no more clots, and then I was told to go back to the ward. And then we carried the baby and we went to the ward, and now I started my healing. And that was my delivery now. And that was, in fact, that was a life and death experience. It's in fact, childbirth is life threatening. Mtu asikuambie kitu ingine. You can die, by the way. Do you know you can die? Unaweza kufa. It's never that easy. Kwanza tutastaki kukumbuka. It's never that easy. So anyone who thinks it's easy, asifikiria ni easy. I've only experienced normal deliveries, but I have friends who have done CS, and I know pia hiyo CS ni mbaya. It's equally risky. Hakuna childbirth easy, whether on CS ama ni normal. So you can die, na your life can change forever. In fact, it changes forever. Hata si ati it can change, it changes forever. So I went to healing ward, and now that was my delivery journey. Baby was born, baby girl with 3.6 kgs, and she was healthy, and she still is healthy, and I thank God for that. Yeah, that was it. Now, and then I started now when I was discharged like the following day. Although now that time baby stayed for many hours without kususu, and that they said was not a good thing, or rather there is no way I was going to be discharged before a susu. But finally she susud, she pupud a lot. Juali pupu hadi alioshwa after 24 hours hivyo vituka hizo, and then finally I came back home to heal. It's been now 3 months, and you can see I'm healed and I'm happy, and my baby girl is fine and she is healthy, and I do not take that one for granted. So that was my delivery journey. I'm going to tell you more on how the both pregnancies were, the first baby and the second baby, the differences, and many other topics that you would want us to talk about as new moms ama as mothers even. So tell me the next topic you want us to talk about when it comes to the whole thing of conceiving, pregnancy and delivery, and even bringing up these kids, because it's equally not easy. I'm not an expert, but I'm just going to tell you stories based on my true story. So let me know what you want us to talk about next time, and that has been my story and a true story, amount of experience, but God is good. So make sure to like, to share, to comment, and to subscribe.
Until next time, bye bye.